PSA Study NAATI Telugu Practice Dialogue. PSA Study provides training for NAATI Telugu, Hindi, Malayalam and Tamil. It also provides training for PTA. Let's just begin. This dialogue is regarding a family trip enquiring to Burnham with her husband and 2 children. Dialogue begins. Good morning. This is Burnham Tourist Office. Martin speaking. ఓ నమస్కారం. ఈ ప్రాంతంలో చేయవలసిన ఉచిత విషయాల గురించి నేను ఒక పోస్టర్ని చూశాను మరియు సమాచారం కోసం ప్రజలు మీకు ఫోన్ చేయవచ్చని ఉంది. నేను నా భర్త మరియు 2 పిల్లలు బర్హాన్కు ఒక యాత్ర చేయాలనుకుంటున్నాము మరియు వారాంతంలో మంచి కార్యక్రమాల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. Okay, then let's start with a couple of events, especially for children. The art gallery is holding an event called Family Welcome that day. ఆసక్తికరంగా అనిపిస్తుంది. ఇది ఏ సమయంలో మొదలవుతుంది? Gallery opens at 10 a.m. and the Family Welcome event runs from 10:30 until 2 p.m. The gallery stays open until 5 p.m. ఇది మంచిది. మరియు బర్హాంలో ఇతర కార్యక్రమాలు ఏమి జరుగుతాయి? Well, do you all enjoy listening to music? ఓ అవును, మేము సంగీతాన్ని ప్రేమిస్తాము. Well, there are several free concerts taking place at different times, 1 or 2 in the morning, the majority at lunchtime, and a couple in the evening, and they range from pop music to Latin American. లాటిన్ అమెరికన్ సరదాగా ఉంటుంది. అది ఏ సమయానికి ఉంది? It is been repeated several times in different places. సరే, నేను మిగతా కుటుంబ సభ్యులకు సూచిస్తాను. Something else you might be interested is in the boat race along the river. The race starts at Offord Marine to the north of Burnham and goes as far as Summer Pool. సరే, నేను మిగతా కుటుంబంతో ఎంపికల గురించి చర్చిస్తాను. నీ సహాయానికి చాలా ధన్యవాదాలు. End of the dialogue. Thanks for watching this video. If you have any doubts or questions related to answers for these segments, please post it in the comments. Our tutors will respond to you. Please like, share, and subscribe our channel for more dialogue practices. If you have any requirement for material or training, please do contact to the details given in the description below. Thank you.